ம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம லோவர் ஈசோஃபேஜியல் சாரி இது ஜிஆர்டி பத்தி படிச்சுட்டு இருந்தோமா. ஸோ ஜிஆர்டி எதனால வருது? உங்களுக்கு வந்து டிரான்சியன்ட்டா லோவர் ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பின்க்டரோட ரிலாக்சேஷன் வந்துட்டு அதிகமா இருக்கும்போது, an increased number of transient lower esophageal sphincter relaxation and more complex lower esophageal sphincter would increase the reflex, delay in acid reflex clearance from esophagus ல இருந்து as a result of defective ஆ இருக்கக்கூடிய esophageal mobility வந்துட்டு esophageal exposure காஸ் பண்ணும். அடுத்தது hiatus hernia. Hiatus hernia வந்துட்டு is associated with GRD. It is formed when வந்துட்டு weakened ஆ இருக்கக்கூட phrenicoesophageal ligament வந்துட்டு is widened and வந்துட்டு widened ஆ இருக்கக்கூடிய crural opening allow the proximal stomach to herniate through the diaphragmatic hiatus குள்ள போகும். இதை தவிர வயசாகிறது, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசார்டர் இருக்கிறது, இன்ட்ராபிரமல் ப்ரெஷர் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் லைக் ஒபிசிட்டி இருக்கும்போது, எஸ்பெஷலி சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி, ப்ரெக்னன்சி, வந்துட்டு டைட்டாக கார்மெண்ட்ஸ் வேர் பண்ணும்போது, க்ரோனிக்காக ஸ்ட்ரெயினிங் பண்ணும்போது, அதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஹர்னியாவை அதிகப்படுத்திவிடும். அண்ட் ஆசிட் பாக்கெட் இஸ் அன் ஏரியா ஆஃப் அன்பஃபர்டாக இருக்கக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் தட் அக்குமுலேட்ஸ் இந்த ப்ராக்சிமல் ஸ்டொமக் ஆஃப்டர் மீல்ஸ்க்கு அப்புறம் லைக் அண்ட் வந்துட்டு சர்வ்ஸ் ரிசர்வர் ஃபார் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு அங்கே ஒரு ஆசிட் பாக்கெட் ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ டுகெதர் வித் ஹையட்டஸ் அனியா கூட இட் இஸ் அன் எக்ஸாஜுவேட் தட் சிவியர் அண்ட் இட் கேன் எக்ஸாஜுவேட் அண்ட் வந்துட்டு லைக் increase the severity of GRD வந்துட்டு அதிகப்படுத்தும். The overall global incidence of gastroesophageal reflux disease is increasing and வந்துட்டு predominantly regional distribution in Americas and Europe வந்துட்டு இருக்கு. Up to 33% of the population is affected compared with less than 10% in Asia. Like அங்கெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய பீப்புளுக்கு வந்துட்டு வருது. Increase in வந்துட்டு GRD incidence is attributed to global increase in வந்துட்டு மேபி லைக் ஒபிசிட்டி அதிகமாகிறங்காட்டி. ஏன்னா மற்ற ரீசன்ஸ்லாம் லைக் டிரான்சியன்ட் லோவர் ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பின்க்டரோட ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டினா கார்மெண்ட்ஸு, மெயினாக ப்ரெக்னென்சி, அதெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோக்கு இது பண்ணல. பட் ஒபிசிட்டி இது பண்ணல. அண்ட் டிக்ளைனிங் ரேட்ஸ் ஆஃப் ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆக்சுவலாக லைக் ஜிஆர்டிக்கு வந்துட்டு ப்ரொடெக்டிவ். பட் அதோட இன்சிடென்ஸ் வந்து லைட்டாக குறையுது. அண்ட் ஒபிசிட்டி இருக்கனாட்டி இதாகுது. திஸ் இன்க்ரீசிங் ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் ஜிஆர்டி கோஇன்சைட்ஸ் வித் இன்க்ரீசிங் மார்டாலிட்டி ரேட்ஸ் ஃப்ரம் ஈசோஃபேஜியலாக இருக்கக்கூடிய வந்துட்டு அடினோகார்சிமானாலையும் லைக் இப்போ இன்சிடென்ஸ் அதிகமாகுது. சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் வந்து பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு இஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் டெவலப்பிங் பேரட் ஈசோஃபேகஸ் அண்ட் வந்துட்டு அடினோகார்சினோமா. வைல் ஹெச் பைலோரி மே ஹாவ் வந்துட்டு ஒரு ப்ரிவென்டிவ் ரோல் வந்துட்டு இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி independent of body mass index வந்துட்டு is a risk factor for developing barrett esophagus. Okay. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு வயர்லெஸ் பிஹெச் மானிட்டரிங் ட்ரேஸ் ஓவர் 4 days. ரிஃப்ளெக்ஸ் எபிசோட் இஸ் டிஃபைன் வென் பிஹெச் வந்து ட்ராப்ஸ் டு லெஸ் தென் வந்துட்டு பிஹெச் பிலோ 4 கீழே வந்துட்டு இறங்குது. பிலோது வந்துட்டு ஹரிசான்டல் ப்ளூ லைனுக்கு கீழே. திஸ் பேஷண்ட் ஹேட் ஸ்டாப் டேக்கிங் அ ப்ரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர் 2 weeks பிஃபோர் த ஸ்டடிக்கு முன்னாடியே ப்ரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர் எடுத்துட்டாங்க. பிபி வாஸ் தென் கிவன் டெய்லி டோஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ஆன் டே 3 ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன். ஒரு நிமிஷம். ஸோ ஐலஸாக பிஹெச் மானிட்டரிங் பண்ணுறாங்க. 4 நாளைக்கு வந்துட்டு பண்ணுறாங்க. டே 1, டே 2, டே 3, டே 4. டே 1 அண்ட் டே 2ல ஆஃப் பிபிஏல வந்துட்டு இருக்காங்க. ஜான் டிமிஸ்டர் ஸ்கோர் வந்துட்டு இருக்குது. ஆசிட் எக்ஸ்போஷர் டைம் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் வந்துட்டு டோட்டல் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது, அது இங்கே ஃபுல்லாக வந்துட்டு பார்க்குறாங்க. ஸோ ரிஃப்ளெக்ஸ் எபிசோட் இஸ் டிஃபைன் வென் பிஹெச் வந்துட்டு ட்ராப்ஸ் டு லெஸ் தென் 4 கீழே போகுது. அப்போ தான் ஸோ பிலோ தான் ஹரிசான்டல் லைனுக்கு கீழே வந்துட்டு போகுது. So the patient had stopped taking PPI inhibitor 2 weeks before the study. He was then given a daily dose of PPI starting on the day 3 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி. The DMSS scores were abnormal. Like it was more than 14.7 on வந்துட்டு ஸோ அப்நார்மல்னா 14.7க்கு மேலே இருக்கிறது அப்நார்மல். டே 2 and day 1 பட் வந்து ரிட்டர்ன் டு நார்மல் ரேஞ்ச் ஆஃப்டர் ஆசிட் சப்ரஷன் பட் பிபிஐக்கு அப்புறம் இட் ஆக்சுவலி ரிட்டர்ன். சிம்டம் அசோசியேட்டட் symptom கூட associated ஆன probability was 100% on day 1 and day 2, meaning that every time there was an acid reflux, the patient experienced symptoms. Symptom வந்துட்டு இண்டெக்ஸ் எஸ்எஸ்ஏனா symptom sensitivity index. symptom index, symptomக்கு sensitivity index. SAPனா symptom associated probability. Symptom index, symptom sensitivity index, symptom associated probability. ஓகேங்களா?
lower esophageal sphincter, distal lower esophageal sphincter வந்துட்டு proximal, PAP னா pressure inversion point னா upper esophageal sphincter. Pressure inversion point னா லைக் அங்கே தான் லைக் அந்த நெகட்டிவ் thoracic ப்ரெஷரும் உங்களுக்கு கீழே வந்துட்டு லைக் பாசிட்டிவ் இங்கே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்டமனாட்டி இங்கே நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கும் அந்த இது. ஸோ டே 1 அண்ட் டே 2லாம் பாருங்களேன் நல்லாவே வந்துட்டு உங்களுக்கு பிஹெச் வந்து நல்லாவே கீழே இறங்குது. பட் ஆஃப்டர் யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் பிபிஐ திஸ் லைக் கம்பேரிட்டிவ்லி ஆகும். இது வந்துட்டு பிஹெச்சோட இம்பிடன்ஸ் டேட்டா. ட்ராப் இன் வந்துட்டு இம்பிடன்ஸ் சிம்பிள்ஸ் லிக்விட் வித் இந்த ஈசிபேஜல் மூமெண்ட்குள்ளே இருக்குன்னு வந்துட்டு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இம்பிடன்ஸ் ட்ராப் ஆகுதுன்னா கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகுது. கரெக்டுங்களா? வயல் வந்துட்டு பெல்ச் லைக் ஏர் இருக்கு ரிசல்ட்ஸ் இன் வந்துட்டு ரைஸ் இன் இம்பிடன்ஸ். திஸ் ஃபிகர் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ரெப்ரசன்ஸ் டைம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இருக்கிறது டைம். 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock. So வந்துட்டு indicated by வந்துட்டு so x-axis that's a sequential drop of impedance from distal sensor z is here வந்துட்டு to more proximal indicated by red arrow shadowed across signifying a liquid reflex வந்துட்டு episode. At the same time pH sensor வந்துட்டு detected pH வந்துட்டு like lowest indicating acid reflex episode and acid reflex. அது வச்சும் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? இது தவிர நம்ம ஜிஆர்டி பார்த்தோம்னா அந்த போஸ்ட்லேட்டட் மெக்கானிசம் இஸ் தட் வந்துட்டு டிக்ரீஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் அஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் ஹெச் பைலரி ரிலேட்டட் கார்பஸ் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அப்புறம் வந்துட்டு கேஸ்ட்ரிக் அட்ரோஃபினாட்டி ஒன்றா வந்துட்டு லைக் இது இருக்கிற நாட்டி வரக்கூடிய கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் நாட்டியும் இல்லாட்டினா கேஸ்ட்ரிக் அட்ரோஃபினாட்டி விச் லீட்ஸ் டு டிக்ரீஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஈசோஃபேஜியல் எக்ஸ்போஷர் சாரி ஈசோஃபேஜியல் ஆசிட் எக்ஸ்போஷர் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? பேசலாம். ஸோ நார்மல் competence of gastroesophageal reflux வந்து it is maintained by LOS. This is influenced by both its physiological and anatomical related to the diaphragm and the esophageal hiatus. In normal circumstances LOS வந்துட்டு transiently வந்துட்டு relaxes வந்துட்டு coordinated part of the swallowing means வந்துட்டு allowing வந்துட்டு வாமிட்டிங் டு அக்கர் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கும். ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் த கேஸ்ட்ரிக் வந்து பர்டிகுலர்லி ஆஃப்டர் மீல் டு அலோவ் வந்துட்டு ஸ்வாலோட் ஏர் டு வந்துட்டு இது ஃபிசியாலஜிக்கலாக தான் இருக்கும். அண்ட் போஸ்ட் பிராண்டியலாக transient lower esophageal sphincter relaxation. In the early stage of GOD, most pathological reflux occurs as a result of increased number of early stages. Pathological வந்துட்டு உங்களுக்கு increased number of இது இருக்கு transient lower esophageal sphincter வந்துட்டு relaxation rather than persistent fall in the sphincter pressure. ஆனால் மோர் சிவியர் ஆக ஆக உங்களுக்கு ப்ரெஷரே வந்துட்டு ஜென்ரலி லோவாக காமிச்சிரும். லாஸ் ஆஃப் வந்துட்டு ஸ்பிங்க்டரோட ஃபங்க்ஷன் சீம்ஸ் டு பி வர்ஸ் தட்ஸ் அன் அடிக்வேட் லென்த் ஆஃப் வந்துட்டு இன்ட்ராப்டமல் வந்துட்டு லென்த் ஆஃப் இன்ட்ராப்டமல் ஈசோஃபேகஸும் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? அது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராப்டமல் லென்த் ஆஃப் வந்துட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்சென்ட்டாக இருக்குன்னா ஸ்லைடிங் ஹார்னியா வந்துட்டு வரும். த நார்மல் கண்டென்சேஷன் ஆஃப் பெரிட்டோனியல் ஃபிஷர் ஓவர் த லோவர் ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பிங்க்டர் த ஃப்ரீனோ ஈசோஃபேஜியல் லிகமெண்ட் வந்துட்டு வீக்காக இருக்குது. அந்த க்ரூரல் ஓப்பனிங் வந்துட்டு வைடன் ஆகிட்டு அப்பர் ஸ்டொமக் வந்துட்டு ஸ்லைட் அப் ஆக விட்டுரும். அது லாஸ் ஆஃப் நார்மல் anatomical கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் எக்ஸாஸ்பரேட் பண்ணி விட்டுரும். ஆல்தோ ஸ்லைடிங் hiatus hernia alone should not be viewed as a cause of reflex. Sliding hiatus hernia is consistent associated with வந்துட்டு GRD and வந்துட்டு make it worse as long as வந்துட்டு இது ரிமைனாக இருக்கிற வரைக்கும் அது பிரச்சனை வந்துட்டு கிடைக்கும். Many GRD sufferers do not have வந்துட்டு hernia and many of those with hernia do not have GRD. It should be noted that the rolling of the paraesophageal hiatus வந்துட்டு is quite different and potentially dangerous condition. A proportion of patients having a rolling hernia and symptomatic GRD or mixed hernia with low sliding and rolling components. A reflex esophagitis that is visible endoscopically is a complication of another GRD and occurs in minority of sufferers overall, but in around 40% of patients வந்துட்டு they get referred to hospital. In Western society, GRD வந்துட்டு is most common affecting வந்துட்டு upper GI tract. This is partly due to declining of வந்துட்டு peptic culture as incidence of வந்துட்டு
ஓகே. எச் பைலோரி வந்துட்டு குறைஞ்சிட்டு as a result of improved கூட socio economic conditions along with வந்துட்டு லைக் the cause of increase of இல்ல மேபி டியூ டு இன்க்ரீசிங் வந்துட்டு obesity. The strong association வந்துட்டு like GERD, obesity and வந்துட்டு incidence of adenocarcinoma of esophagus வந்துட்டு represents major health problem. இது தவிர என்னன்னா pregnancy, chronic weight lifting, tight garments எல்லாமே ஒரு risk factor தான். ஓகே. Clinical features. The symptoms of GERD can be classified into esophageal இல்லாட்டினா extra esophageal. The symptoms of GERD can be classified into esophageal and extraesophageal. Typical esophageal complaint include heartburn, which is defined as a burning sensation behind the sternum, and regurgitation, which is the perception of flow of the reflex gastric content into the mouth or the hypopharynx. Patients may complain of epigastric pain, which can be manifestation of erosive esophagitis. Symptoms cannot be accurate, predicting the severity of the mucosal injury. Dysphagia can be related to large hiatus hernia, stricture, or even esophageal carcinoma. Uh, and yeah, lettuce stricture esophageal carcinoma, bleeding from erosive esophagitis, Cameron ulcers, gastric ulcers at the level of the diaphragmatic constriction within a large hiatus hernia. Cameron also, late Cushing's ulcer பார்த்தோம், Curling's ulcer பார்த்தோம், இப்போ Cameron ulcer. Tumors வந்துட்டு can be present as a copy ground vomiting or flank hematemesis. Extra esophageal symptoms வந்துட்டு may include chronic cough, laryngitis, asthma. So இது வந்து atypical symptoms. Chronic cough இருக்குல்ல, laryngitisக்குலாம், ஆஸ்மாக்குலாம், dental erosions, especially on the lingual and the palatal tooth. Surfaces. The causative relationship of esophageal manifestations can sometimes be. These problems are due to multifactorial but can be aggravated by GERD. Other conditions which propose the association with GERD include sinusitis, pulmonary pharyngitis, recurrent otitis media. இதெல்லாமே. Symptoms are often வந்துட்டு provoked by food, particularly after a full meal with increased intragastric pressure or food that delays வந்துட்டு gastric emptying, like oil and spicy food. The reflex ache can cause an unpleasant taste, often described as acidic or bitter. Intensive exercise can sometimes induce GERD in healthy subjects owing to increase in intra-abdominal pressure. Some patients may complain of nocturnal symptoms, especially when lying supine, probably related to gravitational effect. This may be significantly affect the patient or sleep. Mild symptoms occurring 2 or more days a week or moderate symptoms occurring more than 1 day a week are considered troublesome. Okay, so mild symptoms like 2 or more days moderate symptoms more than 1 day a week these are troublesome. Okay. Okay, so let's erase it again. So the classical triad of symptoms வந்துட்டு is retrosternal retrosternal இருக்கக்கூடிய burn, heartburn, epigastric pain, radiating epigastric pain, radiating tobacco, and regurgitation. Due to வந்துட்டு flow over, most patients do not experience all the three symptoms are provoked by இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கா. So gastric pain due to esophagitisனால இருக்கும். So most patients do not experience all the three symptoms are provoked by food மூலமா provoked ஆகும். Particularly the delay gastric emptying like fat and spicy foods. As these conditions become more severe, gastric juice may reflect mouth and produce unpleasant taste, acid or bitter taste வரும். Heartburn, regurgitation may be stooping or exercise it increases abdomen pressure. Healthy, a proportion of patients have adrenophagia with hot beverages, citrus or drink like hot beverages citrus drink, alcohol குடிக்கும்போதெல்லாம் patients nocturnal reflex இருக்கும். Those who have reflex foot to mouth nearly always have severe GERD. Some patients present with less typical symptoms like angina like chest pain, pulmonary or laryngeal symptoms. This feature is usually a sign that a stricture has occurred, but may be caused by like other motility disorder. Also like இதனாலே dysphagia can be due to large hiatus herniae.
சிஎன்ஆர்டியும் இருக்கலாம். அ ஈசோஃபேஜியல், எக்ஸ்ட்ரா ஈசோஃபேஜியல்னு வந்துட்டு பிரிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஈசோஃபேஜியல்குள்ள தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏடிபிக்கல் சிம்ப்டம்ஸ் எல்லாமே. காஃபு, டென்டல் எரோஷன், மெரிஞ்சைட்டிஸ், ரேரா சைனசைட்டிஸ், ஆர்டைட்டிஸ் மீடியா, பல்மனரி ஃபைப்ரோசிஸ். ஓகே. ஸோ வந்துட்டு ஜிஆர்டி வந்துட்டு இஸ் ஆல்வேஸ் a common disorder. It should be வந்து first thought when the patient presents with esophageal symptoms that are unusual and defy வந்துட்டு diagnosis after series of investigation. Mild symptoms வந்துட்டு more than 2 or 3 times per week. இல்லாட்டினா mod or severe symptoms more than 1 times a weekனாவே வந்துட்டு troublesome தான். ஓகேங்களா? Diagnosis in most cases the diagnosis is assumed rather than வந்துட்டு proven at and treatment வந்துட்டு is empirical. Proton pump inhibitors are very effective drugs in managing erosive esophagitis and acid reflux symptomsலாம் வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்கு. They are வந்துட்டு often used empirically as diagnostic criteria. However, there is a significant placebo effect. A positive treatment response வந்து with 2 weeks of PPA வந்துட்டு can be observed in 69% of GRD patient and 51% without GRD as different with PS monitoring and endoscopic esophagitis. This may create a வந்துட்டு problem of over diagnosis of GRD and வந்துட்டு overuse. லைக் ஜிஆர்டி இல்லாதவங்களுக்கு கூட வந்துட்டு லைக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நல்லா ஆயிட்டாங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எண்டோஸ்கோபி எக்ஸாமினேஷன் ப்ரொவைட்ஸ் வந்துட்டு anatomical assessment and screening for complication of GRD and potential alternative diagnosis such as வந்துட்டு eosinophilic esophagitis அதோட alternative diagnosis and esophageal motility disorder or esophageal cancer. In practice, many patients will have received PPAs before வந்துட்டு referral to endoscopy and such information must be available before the procedure because PPAs வந்துட்டு can heal esophagitis quickly. It is worth remembering that the correlation between symptoms and வந்துட்டு esophageal appearance வந்துட்டு is poor. ஸோ அன்னைக்கு symptom associated probabilityன்னு பார்த்தோம்னா சொல்ல போகிறது patient with வந்து atypical persistent symptoms despite PPA therapy, esophageal manometry and ambulatory pH வந்துட்டு without impedance measurement are justified to establish the diagnosis and guide measure வந்துட்டு management. atypical persistent இருக்காங்கன்னா despite வந்துட்டு PPA therapy justified to establish the diagnosis and guide management. In patient considered for surgery, the student have objective uh, proof of significant difference before embarking on potentially irreversible invasive procedure. So, இது HRMனா high resolution manometry useful in detecting major உங்களுக்கு esophageal motility இருக்கா, அக்லேசியா வட்ட ஏதாச்சும் இருக்கா, அது GRD மிமிக் பண்ணலாம். Depending the location of LOS for வந்துட்டு accuracy of pH monitoring, pH placement, assessing the function and morphology of வந்துட்டு LOS, including size of the hiatus and assessing esophageal body motility for tailor, especially the various anti-reflux procedures. PPS are usually stop for 2 weeks before the esophageal pH recording. For patients with வந்துட்டு strong pre-test probability, இல்லை GRD வந்துட்டு but refractory to PPA treatment that is on PPA assessment can be performed to test for breakthrough acid exposure despite PPA therapy. Wireless pH monitoring increase the duration of the record to 96 hours and could potentially increase the test sensitivity and diagnostic key. Barium contrast study இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லாத்தோட gives an objective and dynamic assessment of esophageal gastric anatomy. This may be important context of surgery for rolling or வந்துட்டு mixed hiatus hernias. Useful வந்துட்டு in assessing surgical complication after anti-reflux surgery such as வந்துட்டு disrupted ஆகக்கூடிய wrap or slip fundoplication or வந்துட்டு wrap herniation. wrap வந்து வச்சிருப்போம், அது வந்துட்டு disrupted-ஆ இருக்கு, இல்லை அது herniate ஆயிடுச்சு, இல்லை fundoplication slip. However, it is not mandatory for ordinary or uncompleted GRD-க்கு வந்துட்டு தேவை, அவ்வளோ வந்துட்டு தேவை வந்துட்டு கிடையாது. So grading of esophagitis according to Rose-Angel's classification.
Again, according to Angel's classification, grade A na one or more mucosal breaks no longer than 5 millimeter, but does not exceed between the tops of the two mucosal folds. Grade B na one or more mucosal breaks longer than 5 mm that do not extend between the tops of the two mucosal folds. Grade C mucosal breaks that are continuous between the top of two or more mucosal folds, but involve less than 75% of the circumference. Grade D na வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் 75% வந்துட்டு இருக்கும். Grading of esophagitis, Los Angeles வந்துட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் வச்சு கிரேட் ஏனா ஒன் ஆர் மோர் மியூக்கோசல் பிரேக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் no longer than 5 millimeter and do not exceed between the top of the two mucosal folds. B na இதுவும் not longer than 5 millimeter தான் that do not exceed is longer than இது இருக்கு பட் வந்துட்டு டூ மியூக்கோசல் folds வந்துட்டு தாண்டி இருக்காது. கிரேட் சினா கண்டினியூஸாக இருக்குது பட் அது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் லெஸ் than 75% இருக்குது. இது வந்து மோர் than 75%. ஸோ பிரேக்ஸ் இருக்கு அது வந்துட்டு உங்களுக்கு லைக் லெஸ் தேன் 5 மில்லிமீட்டர் இருக்குது. இங்கே பிரேக்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டு மியூக்கோசல் ஃபோல்டை தாண்டி போகுது. இது பெரிய பெரிய பிரேக்ஸே இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு 75% கீழே இருக்குது. இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. லோஸ் ஆஞ்சல்ஸ் க்ரைட்டீரியா. In most cases the diagnosis okay so assumed வந்துட்டு ஜென்ரலாக என்ன சொல்கிறாங்க ஜிஆர்டியோட diagnosis is assumed. இதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. இட் இஸ் நாட் ப்ரூவன். ட்ரீட்மெண்ட்டு எம்பரிக்கல். இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் வந்துட்டு ரிக்வயர்ட் ஒன்லி வந்து டயக்னோசிஸ் டவுட்டில் இருக்கும்போது தான் அண்ட் வந்து பேஷண்ட் டஸ் நாட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு பிபிஐக்கு வந்துட்டு இது ஒரு டிஸ்பேஜியாக வந்துட்டு ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குங்கும் போது ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்போ வந்துட்டு பண்ணுறாங்க பேஷண்ட் வந்துட்டு டஸ் நாட் ரெஸ்பாண்ட் டு PPI or if the dysphagia வந்துட்டு present இருக்கு. The most appropriate examination is endoscopy with biopsy. The typical appearance of reflex esophagitis or peptic stricture or variant esophagus is seen. The diagnosis is clinched. ஓகேங்களா ஸோ வந்துட்டு என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறோம் எண்டோஸ்கோபி வித் பயோப்சி வந்துட்டு பண்ணுறோம். ஸோ அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஈசோஃபேஜைட்டிஸ் தெரியுது, பெப்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு தெரியுது, வேரட் ஈசோஃபேஜஸ்லாம் தெரியுதுன்னா ஓகே. But visible esophagitis is not always present even when the selected above. This is compounded in clinical practice by widespread use of PPI, which cause rapid healing of வந்துட்டு like so PPIsனால வந்துட்டு they heal வந்துட்டு mucosal lesions. Many patients will have received such treatment before. Endoscopic appearance of so ரெஃபரலுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்துட்டு வாங்கி அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க. The endoscopic appearance of the normal esophagus, hiatus hernia and esophagitis and stricture are shown in It is worth remembering that correlation between symptoms and endoscopic appearance is poor. On the other hand, there is a strong relation between worsening endoscopic appearance and duration of esophageal acidification and pH testing. In patients with atypical persistent symptoms, despite therapy, so like
தெரப்பி குடுத்தும் லைக் அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறக்கும் ஸோ ஈசோஃபேஜியல் மேனோமெட்ரி அண்ட் 24 ஹவர் ஈசோஃபேஜியல் பிஹெச் ரெக்கார்டிங் வந்துட்டு பண்ணணும். லைக் ஐடியலி வித் இம்பிடன்ஸ் மெட்ரியோட மேபி வந்துட்டு ஜஸ்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த டயக்னோசிஸ் அண்ட் வந்து கைட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இல்லை கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா 24 ஹவர் பிஹெச் மானிட்டரிங் தான் வித் இம்பிடன்ஸோட அதான் வந்துட்டு கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஆஸ் மேட்டர் ஆஃப் ரோட்டீன் பிபிஐ வந்துட்டு ஸ்டாப் 2 வீக்ஸ், உங்களுக்கு நாட் 1 வீக், 2 வீக் பிஃபோரே வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. பட் 2 வீக்ஸ் முன்னாடியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. ஸ்டாப் ஸ்பெஷல் recording for patients with strong probability of GRD but வந்து refractory to PPA treatment and on PPA assessment வந்துட்டு can be performed to test for breakthrough acid exposure despite like refractory இருக்கிறவங்களுக்கு வேணா இது பண்ணு before esophageal pH but acid secretion is sometimes reduced for 2 weeks or more. வந்துட்டு can necessary repeat examination after prolonged interval without PPA. சரிங்களா? ஸோ வந்துட்டு ஆன் பிபிஏ அசஸ்மெண்ட் கூட வந்துட்டு பண்ணலாம். This is like a necessary repeat examination after prolonged interval without PP. Manometry and pH வந்துட்டு recording are essential in patients being considered for anti-reflex surgery. ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு சர்ஜரி பண்ண போகிறாங்க, ஆன்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு மேனோமெட்ரியும் பிஹெச் ரெக்கார்டிங் பண்ணி ஆகணும். ஆல்தோ த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த டெஸ்ட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ்லி டு குவான்டிஃபை த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் இட் கேன் யூஸ் டு வந்துட்டு டயக்னோசிஸ் ஆஃப் ஸோ குவான்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு லைக் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் பட் ஆல்சோ டு வந்துட்டு டயக்னோசிஸ் ஆஃப் அக்ரேஷியா கார்டியா பார்த்துலாம். Chest pain வந்து can dominate clinic and when associated with intermittent swallowing problems and non-specific symptoms, can it, it's easy to see how a clinical diagnosis might be வந்துட்டு made. Patients with வந்துட்டு லைக் என்ன கிளினிக்கல் பிக்சர் லைக் செஸ்ட் பெயின் இருக்கட்டும், இன்டர்மிட்டண்ட்டாக லைக் ஸ்வாலோயிங் ப்ராப்ளம்ஸு, நான் ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸ்லாம் ஜிஆர்டி வந்துட்டு நல்லாவே மிமிக் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்தது பேஷண்ட்ஸ் வித் அக்லேஷியா கேன் ஆல்சோ ஹேவ் அப்நார்மல் பிஹெச் ஸ்டடிஸ் விச் ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஃபுட் வந்துட்டு residue in dilated esophagus. Usually the form of the pH trace is different from that of GRD with slow undulation of pH rather than rapid burst ஆட்டம் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்லோவாக அண்டுலேஷன் வந்துட்டு இருக்கலாம் இதில் அக்லேஷியா கார்டியால. But the complete absence of peristalsis on manometry வந்துட்டு so pathognomic வந்துட்டு of achalasia cardia is complete absence of peristalsis on manometry. CT இது தவிர சிடி வந்துட்டு ஸ்கேன் gives the best appreciation of gastroesophageal reflex anatomy. This may be important in the context of surgery for வந்துட்டு ரோலிங் ஆன் மிக்ஸ்ட் hiatus hernia இல்லை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. பட் அஃப்கோர்ஸ் லைக் ஹர்னியாஸ்க்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்கலாம். ஸோ இது தவிர நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஸோ பேரியம் கான்ட்ராஸ்ட் வந்துட்டு டு அசஸ் anatomy, surgical complication after ஆன்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் லைக் வந்திருக்கான்னு பார்க்கறக்காக ஃபண்டோஃப்ளிகேஷன் சச்சஸ் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபண்டோஃப்ளிகேஷன் அப்படிலாம். வயர்லெஸ் அது தவிர இப்போ ரீசெண்டாக வயர்லெஸ் பிஹெச் மானிட்டரிங் வந்துட்டு இஸ் மோர் சென்சிட்டிவ். ஓகே, இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அன்காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஜிஆர்டி எப்படி வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணுறோம்?
ஸோ 2 வழி இருக்கு. ஒண்ணு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், இன்னொன்னு சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட்டு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன். ஓகே. ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்க்கே வந்துட்டு போறாங்க. அது எழுதிக்கலாமா? லைஃப் ஸ்டைல் என்னது? பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெக்கமெண்டட் டு ஹேவ் வந்துட்டு ஹெல்த்தி டயட், நல்லா காரமா லைக் கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங்க டிலே பண்ற மாதிரிலாம் சாப்பிடக்கூடாது. ஹெல்த்தி டயட் சாப்பிடணும். லைக் அவாய்ட் வந்துட்டு ஓவர் ஈட்டிங் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணணும். அண்ட் வந்துட்டு டயட்ரி ஐட்டம்ஸ் சச்சஸ் வந்துட்டு கார்பனேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ட்ரிங்க்ஸு, டீ, காஃபி, ஆல்கோஹாலு இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணணும். ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்துட்டு லைக் எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணால் உங்களுக்கு அதிகமாகிற மாதிரி இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணணும். பேஷண்ட்ஸ் நக்டர்னல் சிம்டம்ஸ் ஷுட் ஹேவ் வந்துட்டு ஏர்லியாகவே வந்துட்டு டின்னர் வந்துட்டு சாப்பிடணும். அண்ட் வந்துட்டு தே ஷுட் அவாய்ட் ரிகமெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் வந்துட்டு லைக் மீல்ஸ்க்கு அப்புறம். ஓகே. எலிவேஷன் ஆஃப் ஹெட் வந்துட்டு மே ஆல்சோ வந்துட்டு ஹெல்ப். ஸ்மோக்கிங் சென்சேஷன் ரிக்வயர்ஸ் ரெடியூஸஸ் சிவியராக வந்துட்டு சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி நார்மல் வெயிட்டில் கூட. வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் வந்துட்டு க்ரூஷியல், எஸ்பெஷலி சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி இருக்கவங்கள. ஓகே. ஸோ வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் எஸ்பெஷலி சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டியை குறைக்கணும். ஓகே. அடுத்தது தான் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து மோஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் வித் வந்து ஜிஆர்டி செல்ஃப் மெடிக்கேட் வித் வந்துட்டு ஓவர் த கவுண்டர்ஸாக வந்துட்டு லைக் சும்மாவே லைக் அந்த ஆன்டிசிட்ஸ் வந்துட்டு போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சிம்பிள் ஆன்டிசிட்ஸ் ஆர் வந்துட்டு ஆன்டிசிட்ஸ் ஆல்ஜினேட் ப்ரிப்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் டு ரிசெப்டர் ஆன்டகனிஸ்ட். கன்சல்டேஷன் இஸ் மோர் லைக்லி ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆயிடுச்சு, லாங் ஆயிடுச்சு அண்ட் அண்டர் மெஷர்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் போகும்போது லைக் அது ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுது. ஸோ ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மெயின்லி டார்கெட் வந்துட்டு ஆசிட் ரிடக்ஷன் or neutralization. With the development of PPA in the 1980s, they have quickly become the first line of treatment for symptomatic GRD. Given adequate counter for 8 weeks, most patients have a rapid improvement in symptom within a few days, and more than 90% can expect a full mucosal healing of esophagitis if present if present at the end of the time. So, என்னென்ன சொல்றாங்க, ஓவர் கவுண்டரை எடுத்துக்கிறாங்க. பிபிஎஸ் போட்டால் 8 வீக்ஸில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துட்டு 90% இருக்கும். அண்ட் ஈசோஃபேஜைட்டிஸும் வந்துட்டு இருக்கும், சரியாயிடும். பாலிசி ஆஃப் ஸ்டெப் டவுன் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் அட்வொகேட்டட் ஆஃப்டர் வந்துட்டு இனிஷியல் 8 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் டு டோஸ் தட் வந்துட்டு கீப்ஸ் த பேஷண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் சிம்டம்ஸ். அண்ட் திஸ் மைட் வந்துட்டு ஈவன் வந்துட்டு மீன் வந்துட்டு செசேஷன் ஆஃப் பிபிஎஸ் கூட வந்துட்டு இருக்கலாம். மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ட்ரக்ஸு ஓகேங்களா. ஸோ 8 வீக்ஸ்க்கு வந்துட்டு எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ ரேப்பிட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வித்தின் அ ஃபியூ டேஸ்லேயே இருக்கும். 90% வந்துட்டு ஃபுல் ஹீலிங்கே வந்துட்டு இருக்கும். ஆனால் ஸ்டெப் டவுன் வந்துட்டு பண்ணணும். திஸ் இஸ் வாட் திஸ் ஹைலி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இல்லை இது வந்து லைக் 8 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஈவன் வந்துட்டு லைக் செசேஷன் வந்துட்டு கூட வந்துட்டு இஸ் ரெடியூஸ் அண்ட் திஸ் மைட் ஈவன் மீன் செசேஷன் ஆஃப் பிபிஎஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டு. மோஸ்ட் பேஷண்ட் do not have make sustain major life stage changes because PPI is so effective in maintaining வந்துட்டு long term treatmentல. Those patients who have வந்துட்டு an adequate treatment response may benefit from changing to another PPI and increase dosage or illaty like a twice a day regimen of addition of வந்துட்டு H2 antagonist. PPI is also important in patients with வந்துட்டு acid induced இருக்கக்கூடிய strictures கூட வந்துட்டு resulting in significant prolongation of the interval between வந்துட்டு endoscopic dilatation கூட வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. எண்டோஸ்கோபிக் டைலேட்டேஷனை போஸ்ட்போன் வந்துட்டு பண்ணி விடலாம். அஸ்லிட் reports on association between chronic PPA use and either of வந்துட்டு side effects. Most could not demonstrate a causal relationship except some enteric infections. So and வந்துட்டு fungal gland polyps. However, patients are still advised to use வந்துட்டு low effect. ஸோ வந்துட்டு பிபியோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன இருக்கலாம். பிபியோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எது லைக் ஃபண்டலில் வந்துட்டு பாலிப்ஸ் வருது, enteric infections இருக்கலாம்.
our patients are still advised to வந்துட்டு to use lowest effective dose for வந்துட்டு symptom control. Prokinetic agents, example வந்துட்டு like metoclopramide, domperidone are not particularly useful and have வந்துட்டு safety issues. Other domperidone and metoclopramide. வேற வந்துட்டு லைக் டிரான்சியன்ட்டா லோவர் ஈசோஃபேகல் ஸ்பிங்க்டரோட இன்ஹிபிட்டர்ஸ் வந்து ஸ்பிங்க்டர் ரிலாக்சேஷன் வந்து திஸ் பாயிண்ட் ஆன்டாசிட் ஆல்ஜினேட் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் டார்கெட் த ஆசிட் பாக்கெட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் வந்துட்டு பாலிசாக்கரைட் பேரியர் அது ப்ராக்சிமல் ஸ்டமக். இப்போ மோர் ரீசெண்டாக டெவலப்பிங் வந்துட்டு அது பொட்டாசியம் காம்படிட்டிவ் ஆசிட் பிளாக்கர். Competitively, potassium competitive more rapid and competitive reversible inhibition of PPA. Potassium competitive potassium competitive acid blockers. However, they are available only in limited regions with pH monitoring. It is possible to identify patients with different phenotypes, especially distinguish those having pathological versus physiological reflex and positive versus negative symptom reportation. For patients with discordant reflex activity and symptom association as an esophageal hypersensitivity or functional disorders, anti-reflex therapy is likely to fit. Like மற்ற ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் குறைஞ்சிரும். Other treatment options include like perception modulator, tricyclic antidepressant or selective serotonin reuptake inhibitors or hypnosis and behavior therapy. ஸோ என்னென்னா இது தவிர லைக் வேறு வந்துட்டு பெர்செப்ஷன் மாடுலேட்டர்ஸ்க்கு லேட்டர் வந்துட்டு என்னது ட்ரைசைக்ளிக் ஆன்டிடிப்ரெசன்ட், எஸ்எஸ்ஆர், செலக்டிவ் செரோட்டோனின் ரீஅப்டேக் இன்ஹிபிட்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அடுத்தது surgical management. So most patients வந்துட்டு symptoms are satisfactorily controlled with PPA மூலமா and other medication. Surgery remains as an வந்துட்டு like important option. The indications for surgery வந்துட்டு, so what are the indications? Very very important. எழுதிக்கலாமா? What are the indications? Incomplete control with வந்துட்டு, ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு பிபிஎஸ் கொடுத்தாவே சரியா இருக்கும். பட் அது கொடுத்துமே உங்களுக்கு இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு. வித் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், intolerance of or unwillingness to comply with long-term medical therapy. ஸோ வந்துட்டு லைக் அந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து பிடிக்கல, மேபி கண்ட்ரோல் ஆகுது, பட் இன்டாலரன்ஸ் ஆர் அன்வில்லிங்னஸ், பேஷண்ட் வேறு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட் வந்துக்கலாம், இல்லை அவங்களுக்கே பிடிக்கல டு டு ஃபாலோ லைக் லாங் டேர்ம் மெடிக்கல் தெரப்பி. ஓகேங்களா, அது ஒன்று. அப்புறம் ரீகஜிடேஷன் டிஸ்பைட் மெடிக்கேஷன் லெஸ் லைக் ரீகஜிடேட் வந்துட்டு ஆகுது, லைக் இன்னுமே சிம்டம்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி. டிஸ்பைட் வந்துட்டு லைக் மெடிக்கல் தெரப்பி கொடுத்தும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வந்துட்டு லார்ஜ் ஹையாட்டஸ் ஹர்னியா வந்துட்டு இருக்குது. காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் ஜிஆர்டி, அதனால லைக் ஜிஆர்டினால வேறு ஏதாச்சும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு வருது. எக்ஸ்ட்ரா ஈசோஃபேஜியல் சிம்டம்ஸ், ஸோ ஏடிபிக்கல் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது.
ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இண்டிகேஷன்ஸ். ஓகே. The predictors of good surgical outcome include வந்துட்டு டிபிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஜிஆர்டி சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. பிபிஐக்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகிற presence of hiatus hernia and வந்து presence of GERD complication. Like the predictors of good surgical outcome வந்துட்டு include typical symptoms இருக்குது. பிபிஐக்கு லைக் அட்லீஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க. hiatus hernia பிரச்சனை கிடையாது. காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை, லைக் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் கிரேட் பி ஆர் அபோவ். அப்புறம் நான் டிஸ்பிளாஸ்டிக்காக இருக்கக்கூடிய பேரட் ஈசோஃபேகஸ் வந்துட்டு என்ன இருக்கிறது, காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் such as reflex esophagitis. அப்புறம் நான் டிஸ்பிளாஸ்டிக்காக இருக்கக்கூடிய பேரட் ஈசோஃபேஜைட்டிஸ். அப்புறம் வந்துட்டு லைக் டிபிக்கல் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறது, பிபிஐக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க லைட்டாக அட்லீஸ்ட். இப்போ அது வந்து ஃபேக்டர்ஸ் லீடிங் டு புவர் சர்ஜிக்கல் அவுட்கம்ஸ் வந்துட்டு ஆர் அது வந்து ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் பிஎஸ் மானிட்டரிங் வென் பர்ஃபார்ம்ட் ஆஃப் பிபிஐ வந்துட்டு நார்மல் ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் பிஎஸ் மானிட்டரிங் பர்ஃபார்ம் ஆஃப் பிபிஐ ஃபங்க்ஷனல் ஹார்ட் பர்ன் வந்துட்டு இருக்குது. ஈசோஃபேஜியல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிஸார்டர்ஸ், எக்ஸ்ட்ரீம் ஒபிசிட்டி. புவர் ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னா லைக் ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்காங்க, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிஸார்டர் இருக்குது, பிஹெச் வந்துட்டு ஒன்றும் அவ்வளோ வேரி ஆகல, பட் இருந்தாலும் டிசீஸ் லைக் மேபி ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக இருக்காங்க. ஓகேவா. அப்புறம் ஃபங்க்ஷனலாகவே உங்களுக்கு அந்த ஹார்ட்வேர்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் ஒரு கேர்ஃபுல் ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் கவுன்சிலிங் இஸ் எசென்ஷியல். ரிஸ்க் ஆஃப் வந்துட்டு ஆன்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி வந்துட்டு இன்க்ளூட் வந்துட்டு மார்ட்டாலிட்டி 0.1% இருக்கும். ஃபெயில்டு ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு 5 to 10% இருக்கும். சைட் எஃபெக்ட்ஸ் சச்சஸ் டிஸ்பேஜாகவும் இல்லை வந்துட்டு கேஸ் ப்ளோட்டிங், அப்டமினல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்து இருக்கும். அண்ட் பெர்ஃபார்ம் வெல் இன் அப்ரோப்ரியேட் செலக்டட் பேஷன்ஸ். 80 to 90% ஷுட் வந்துட்டு பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் ஆப்ரேஷனில் இதாவாங்க. பட் லைக் ஒரு 10% கீழே வந்துட்டு அடி வாங்கிறது லைக் இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து சக்ஸஸ் இல்லாமல் வந்துட்டு ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு சான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. விச் ஆப்ரேஷன்? ஸோ ஆன்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு 3 எசென்ஷியல் காம்பனன்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்துட்டு உங்களுக்கு ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் த இன்ட்ராஅப்டோமினல் செக்மெண்ட் ஆஃப் த ஈசோஃபேகஸ். ஒரு வேளை ஹையட்டஸாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பார்ட்டை திருப்பி உள்ளே தள்ளிடும், அது ஒன்று. அடுத்தது க்ரூரல் ரிப்பேர், டயஃப்ரம்லேயே பிரச்சனை இருக்கலாம், ஸோ அதை ரிப்பேர் பண்ணிடணும். அண்ட் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த லோவர் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்பின்டர் பை வந்துட்டு ஸ்டொமக். ஸோ அதான் வந்து ஃபண்டப்ளிகேஷன் ஆர் பை வந்துட்டு ப்ராசஸஸ் பிளேஸ் தரோம் வந்துட்டு லைக் ப்ராப்பாட்ட இன்ட்ராஅப்டோமினல் ஈசோஃபேகஸ். ஸோ ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத வந்துட்டு லைக் இன்ட்ராஅப்டோமினல் செக்மெண்ட் ஆஃப் ஈசோஃபேகஸ் உள்ளே தள்ளணும், க்ரூரல் சப்போர்ட் தரணும், அது தவிர ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு தரணும், லைக் ஃபண்டப்ளிகேஷன் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ வந்துட்டு லைக் ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சோம். The major types of anti-reflex operations were developed in the 1950s. For many years, the relative merits of the thoracic and the abdomen approaches were notably debated, like thorax மூலமா போகணும், abdomen மூலமா போகணும். With the introduction of laparoscopic fundoplication with hiatus reconstruction அதான் standard. ஸோ இப்போதைக்கு ஸ்டாண்டர்ட் laparoscopic fundoplication with hiatal reconstruction. Fundoplication with hiatal reconstruction. The mechanism of fundoplication is easy to create ஒரு floppy wall around the esophageal junction and to restore the angle of this இது பண்ணிவிடலாம். It has the effect of increasing LOS basal pressure, lessening the like எல்லாத்துக்குமே குறைச்சிடும், லைக் பேசல் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். டிரான்சென்ட்டாக கூட லைக் ரிலாக்ஸேஷன், எல்ஓஎஸோட ரிலாக்ஸேஷன் குறைச்சிடும், ரெடியூசிங் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கேஸ்ட்ரிக் ஃபண்டஸ் அண்ட் தேட் பை
வந்துட்டு என்னாச்சு கேஸ்ட்ரிக் எம்டியையும் இது பண்ணிவிடும். The different types of fundoplication have been வந்து compared extensively in clinical trials, but the superiority of one over the other வந்துட்டு could not be shown. Complete fundoplication, like nice and fundoplicationோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன? ஸோ வந்துட்டு இன்க்ரீசஸ் gastric emptying, அது தவிர lower esophageal sphincter டோன் அதிகப்படுத்தி விடும். டிக்ரீசஸ் சான்ஸ் lower esophageal sphincterோட ரிலாக்ஸேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ கம்ப்ளீட் டோட்டல் ஃபண்டோப்ளிகேஷன் வந்துட்டு நைஸ் அண்ட் ஃப்ளிகேஷன் இஸ் அசோசியேட் வித் ஹையர் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் டிஸ்பேஷியா, பட் வந்துட்டு மோஸ்ட் டியூரபிள் இன் ரிஃப்ளெக்ஸ் கண்ட்ரோலில். அடுத்தது வந்துட்டு பார்ஷியல் ஃபண்டோப்ளிகேஷன் இதை பெர்ஃபார்ம். ஸோ ரெண்டானா இருக்குது. ஒன்று வந்துட்டு டோட்டல் ஃபண்டோப்ளிகேஷன், ஒன்று வந்து பார்ஷியல் ஃபண்டோப்ளிகேஷன். டோட்டல்னா வந்துட்டு அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு நைஸ் அண்ட் ஃபண்டோப்ளிகேஷன். பார்ஷியல் ஃபண்டோப்ளிகேஷன்னா வந்துட்டு லைக் போஸ்டீரியராக பண்ணலாம். ஸோ டவுப்பட்டு ஒரு ஆன்டீரியராக பண்ணுறது பேர் வாட்சன், இல்லாட்டினா டோர். நைஸ்னா 360 டிகிரிங்க. ஓகேங்களா? போஸ்டீரியராக பண்ணுறது வந்துட்டு டவுப்பெட் 270 டிகிரின்னு நினைக்கிறேன். வாட்சன் வந்துட்டு 90 டிகிரி. டோர் வந்துட்டு 180 டிகிரி. அஸ் ஃபியூர் ஷார்ட் டேர்ம் சைடு எஃபெக்ட். ஆல்சோ திஸ் வந்துட்டு அஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்துட்டு ஸ்லைட்லி ஹையர் வந்துட்டு ஃபெயிலியர் ரேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். த மோஸ்ட் காமன் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டோப்ளிகேஷன் இஸ் வந்துட்டு ஷார்ட் டேர்மாக உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டு கஷ்டமாக இருக்கும். ரிசம்பலி டியூ டு வந்துட்டு டிஷ்யூ ரெடிமாக இருக்கும். அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துட்டு இட் யூஸ்வலி ரிசல்ட்ஸ் ஆகும் வித்தின் 3 months of surgery. ரிசால்வ் ஆகும். சம் பேஷன்ஸ் மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேஸ் வந்து ப்ளோட் ஆகுற சிம்டம்ஸ் இருக்குது, எஸ்பெஷலி அப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபண்டோப்ளிகேஷன். Typically, the patient would complain of gaseous distension of the abdomen and failure to வந்துட்டு பெல்ச் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கலாம், இல்லாட்டினா வந்து வாமிட் பண்ணுறது டுகெதர் வித் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் இன் வந்துட்டு ஃப்ளாட்லன்ஸும் வந்துட்டு அதிகமான மாதிரி இருக்கும். லாஸ்ட் டிகே magnetic processes has become available to reinforce the LOS after வந்துட்டு ஹையர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம். லைக் இது ஃபண்டோப்ளிகேஷனுக்கு பதிலாக என்ன சொல்கிறது, மேக்னெட்டிக்காக வந்துட்டு வச்சு லைக் சரி பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு இது வந்து வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் ஹாஸ் வந்து சிமிலர் எஃபிகசி டு ஃபண்டோப்ளிகேஷன் அண்ட் வித் டு வந்துட்டு லாங் டேர்ம். அண்ட் வந்துட்டு லிக்யூட் கேஸ் ப்ளோட்டிங் ரிசல்ட்ஸும் வந்து கம்மியாக இருக்கும். மேக்னெட்டிக் ரிங் ப்ராசஸஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வந்துட்டு டைட்டானியம் கோட்டட் மேக்னெட்டிக் பீட்ஸ் கனெக்டட் பை டைட்டானியம் வயரோட. The physics of magnets வந்துட்டு allow lower attraction force when beads are வந்துட்டு separated. This property of relaxation is more physiological spectractive வந்துட்டு இருக்கும். allow வந்துட்டு food and is less வந்து likely to create வந்து esophageal outflow obstruction வந்துட்டு இதான். This device is வந்துட்டு contraindication in patients with வந்து major motility disorder இருக்கவங்க, இல்லை ineffective இருக்கவங்க, esophageal motility connective tissue disease இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஓகே. So laparoscopic fundoplication. So இது என்னது high resolution manometry and pH monitoring are recommended investigation with consideration of surgical treatment. முன்னாடி நம்ம நிச்சயமாக ஹெச்ஆர்எம்மோ இது பண்ணிடணும். பிஹெச் மானிட்டரிங் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் ஜிஆர்டி அண்ட் ஹெச்ஆர்எம் வந்து அசஸ் இசிபிஜியல் பாடி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் லைக் இல்லை கேரக்டர்ஸை பார்த்துக்கும். சர்ஜரி வந்து ஷுட் பி டெய்லர் டு இசிபிஜியல் மோட்டிலிட்டி வச்சு நம்ம என்ன சர்ஜரி பண்ணுறோங்கிறது வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு படிச்சோம்னா